गोत्रु में दिया स्थान गुरुदेव बड़ा कृपा करी गौरव नमामि गोत्रु में दिया गुरुदेव बड़ा कृपा करी गौरव नमामि गोत्रु में दिया
পঞ্চলোকে হাত কে মনে ভাজিব বল বারকে কনা কে মনে ভাজিব বারকে কনা পঞ্চলোকে হাত কে মনে ভাজিব বল বারকে কনা পঞ্চলোকে হাত কে মনে ভাজিব
सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर महाराज की जय। सप्तम गोस्वामी सत्यानंद भक्ति ठाकुर महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदानुसहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्से नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। Today is a very auspicious day. Hari ini adalah hari yang sangat mujur, Especially we are observing festival for Vaishnavas. karena kita bersama-sama merayakan hari berpulangnya seorang Vaishnava. And festival, like we are observing festival for Krishna, for Gauranga Mahaprabhu, for Nrsimhadev, therefore we must also observe festival for Vaishnavas. Ya, sebagaimana kita merayakan yang mengikuti perayaan dari Janmastami ataupun Rama Chandra ataupun Gauri Purnima, ya, Nrsimha, kemunculan Sri Nrsimhadewa dan sebagainya. Begitu pula kita harus juga merayakan ataupun mengikuti perayaan-perayaan dari para Vaishnava. So there is a, we can say, very shortest way to purify yourself. There is a shortcut way. Ya, ada jalan singkat, ya, ataupun jalan jalan pintas untuk mencapai kesempurnaan di dalam proses bhakti. Vaishnava Gunagan Karide Jivaratran Sunyachi Sadhu Guru Mukhe. More you glorify the Vaishnavas, more you easily purify yourself. Ya, jadi semakin kita lebih banyak mengagungkan Vaishnava, maka kita akan lebih mudah untuk disucikan. Because when you glorify Krishna, Krishna is pleased, but when you glorify Krishna's devotee, Krishna become more pleased. Karena kalau kita mengagungkan, memuji Krishna, Krishna juga puas. Tapi kalau kita mengagungkan, memuji para penyembah beliau, para Vaishnava, maka beliau lebih puas lagi. Like someone glorifying you and someone glorifying your son, what is different? Bagaimana perbedaannya antara orang yang memuji diri Anda dengan memuji anak-anak Anda ataupun putra-putri Anda? Sometimes someone glorify you, you feel hesitation. Ya, kadang-kadang kalau orang memuji diri kita, kita merasa tidak nyaman. But when someone glorify your son, you want to hear more eagerly. Ya, You get pleasure. Orang lain memuji anak-anak Anda, putra Anda, kita ingin lebih banyak lagi mendengarkan pujian tersebut. Therefore, Gurudev used to say, if someone is not glorifying your Vaishnava in appearance and disappearance, this is a great injustice. Great injustice. Ya, karena itu istilah Gurudev mengatakan, ya, kalau kita tidak mengikuti
perayaan Tirbawa dan Awilbawa dari para sadhu guru Vaishnava itu adalah ketidakadilan yang sangat besar. And Srila Bhaktivinoda Thakur is known as seventh Goswami. Dan Srila Bhaktivinoda Thakur dia dikenal sebagai Goswami ketujuh. So our parampara is Brahma Madhya Gaudiya Sampradaya. Dan sebagaimana kita tahu, kita mengikuti garis parampara Gaudiya Vaishnava Sampradaya. And we are belongs to which family? Dan kita termasuk keluarga siapa? Nityananda Parivar. We are belongs to Nityananda family. Kita adalah tergolong ataupun termasuk di dalam garis daripada keluarga Sri Nityananda Prabhu. So, and which principle we can say which dhara, it's called dhara, means which line we are following. Dan Because in Vaishnava principle there are many lines, means many directions. Which line we are following? dalam Vaishnava ini kita ada banyak sekali garis-garis yang diikuti, dan kita mengikuti garis yang mana, dhara yang mana yang kita ikuti. Our dhara is Bhakti Vinod dhara. Although we are following footstep of Rupa Goswami, but actually our dhara, we are following the line of Bhakti Vinod. Ya. Walaupun kita juga mengikuti garis daripada Srila Rupa Goswami, Sadhu Goswami Vrindavan, tetapi khususnya kita mengikuti garis daripada Srila Bhaktivinoda Thakur. Karena itu kita disebut sebagai Bhaktivinoda Dhara. Before reading Srimad Bhagavatam, before reading Bhagavad Gita, one should be very expert in Bhaktivinoda Thakur's Saranagati, all these songs. Ya, If you want to progress actually, if you want to know Siddhanta, you must know all these songs. Jadi jika kita ingin mengerti Siddhanta ataupun kesimpulan-kesimpulan sastra seperti mempelajari Bhagavad Gita, Bhagavatam dan sebagainya, kita harus mengerti, menguasai ataupun mempelajari dengan baik lagu-lagu yang dituliskan oleh Srila Bhaktivinoda Thakur yang disebut sebagai intinya adalah Saranagati. So, especially two acharyas, for us they are like our everything. Narottam Das Thakur and Bhaktivinoda Thakur. Jadi dua acarya yang agung yang paling utama bagi kita, walaupun yang lain-lainnya itu juga harus kita pahami, harus kita hormati, harus kita ikuti, tapi yang utama adalah dua, yaitu Srila Narottam Das Thakur dan Srila Bhaktivinoda Thakur. If simply you read their songs and pray to them, you can understand all the essence of Shastra. Hanya dengan kita membaca ataupun menyanyikan lagu-lagu yang disusun oleh beliau dan berdoa kepada beliau, maka kita dapat mengerti esensi ataupun intisari dari semua sastra. When Mahaprabhu left and Mahaprabhu's associates disappeared, at that time many, you can say in our parampara, many sahajas, many easygoing persons, in name of Krishna Bhakti, they perform so much nonsense activities. Ya, setelah berakhirnya di Sri Chaitanya Mahaprabhu, di dalam Vaishnava Sampradaya ini banyak sekali muncul ataupun guru-guru yang ingin membuat jalan pintas ataupun mempermudah jalan, seperti yang disebut sebagai apa Sampradaya. Nearly 300 years, we used to say this is black period for our Sampradaya. 300 years. Kurang lebih selama 300 tahun. Vaishnava, garis parampara Vaishnava Sampradaya ini mengalami masa gelap. No such effluent, you can say, like brilliant acharyas, like self-manifested acharyas, to establish this Siddhanta. Ya, di masa itu tidak ada acarya yang sungguh-sungguh brilian ataupun yang terkemuka yang bisa menegakkan sastra Siddhanta itu. So 1938 September, 2nd September, Bhaktivinoda Thakur appeared. Pada 2 September 1838. Ya, 1838 Srila Bhaktivinoda Thakur kemudian muncul. They are Manjaris, Sakhis. Beliau Manjari, she was Manjari. Ya, beliau di Vrindavan Lila beliau adalah Manjari. Yes. All our acharyas, Goranga Sangi Gane, Nitya Siddha Karimane, Sejaya Brajendra Sutta Pas. If you want to go to Vrindavan, there is also one short way. Like Prabhupada said, backdoor key. This is backdoor key. Jadi kalau kita ingin pulang ke dunia rohani, ke Goloka Vrindavan, kalau lewat pintu depan itu antriannya sangat panjang. Dan Prabhupada menjelaskan kalau kita mengikuti
garis daripada para Vaishnava para Acarya Agung ini, itu setelah beliau membuka kita lewat pintu belakang, shortcut, ini jalan pintas. Yes, if you understand, if you are able to understand the eternal associates of Gaurangas, they are Nitya Siddha. The associates of Gaurangas are Nitya Siddhas, eternal associates. Jadi semua teman-teman intim daripada Sri Gauranga Mahaprabhu, beliau semuanya adalah para Nitya Siddha. Then you are eligible to go to Goloka Vrindavan. Ya, kalau kita mengikuti langkah karma para Nitya Siddha ini, maka dengan mudah kita bisa pulang ke Goloka Vrindavan. So when Bhaktivinoda Thakur, they are Manjaris, when they appear, from childhood he was very expert. Because they are Nitya Siddhas, their business is Krishna Bhakti, our business is Maya business. Jadi seperti Srila Bhaktivinoda Thakur, dari semenjak kanak-kanak dia sudah sangat ahli sekali di dalam Krishna Bhakti ini. Karena memang beliau dari sananya sudah menekuni itu, tapi kita sangat ahli di dalam Maya. Yeah. Our family, Maya Sansara. Their family, Krishna Sansara. Keluarga kita adalah Maya Sangsara, sedangkan keluarga dari para Acarya adalah Krishna Sangsara. Yes. Their eternal, you can say, Briti, how can you say, their eternal occupancy is just Krishna Bhakti. Ya. Jadi kegiatan kekal beliau, ya, profesi kekal beliau itu adalah sebagai Krishna Bhakta. Yeah. So from childhood he was very expert in Gita, Bhagavatam, everything. But he draw conclusion from Jiva Goswami. Ya, dan semenjak kanak-kanak beliau sudah sangat akrab ya dalam mempelajari sastra-sastra seperti Gita, Bhagavatam, Charitamrita dan sebagainya. Tapi beliau mengambil kesimpulan-kesimpulan dari para Sad Goswami, maksudnya Srila Rupa dan Sanatana Goswami. So especially he brought the conclusion from Chaitanya Mahaprabhu's teaching, Bhaktivinoda Thakur. Dan Srila Bhaktivinoda Thakur khususnya beliau mengambil kesimpulan dari Chaitanya Charitamrita dan ajaran Sri Chaitanya Mahaprabhu. So Mahaprabhu's among 64 limbs, Mahaprabhu stress on 5 limbs. Di antara 64 cabang bakti, Sri Chaitanya Mahaprabhu menegaskan 5 yang paling utama, yang paling mudah. Which one? First one? Yang pertama, Sadhu Sangha. Second one? Nam Sravana, Nam Kirtana. Nama Kirtana. Then Bhagavad Sravana. Then Srimurtira Swadhyaya Archana. Then Mathuravas. These 5 things. Mathuravas means? Staying the holy place. Mathura means where is sadhu, where is deity, Krishna, there is tirtha. Jahan sadhu taha tirtha stira kari nija chitta sadhu sangha kare kara nirantar. This is Bhaktivinoda Thakur. Jesthane Vaishnava nahi, se sthane se nahi jai, kila vahantiya duradeshe. Why you are traveling so much, going to India here and there? If there is no sadhu, don't go there. Useless of time. This is useless. This is tourist purpose. This is not sadhu sangha. Sadhu is not there, don't go there. Jadi Srila Bhaktivinoda Thakur menjelaskan, untuk apa kita pergi jauh-jauh ke tempat suci? Kalau kita pergi ke tempat suci, jika kita tidak bertemu dengan sadhu di sana, apa manfaatnya kita pergi ke sana? Hanya seperti turis saja. Yes. There is sadhu, there is tirtha. Dimanapun sadhu itu ada, di tempat itu menjadi tirta. Why sadhu is there, deity is there, Krishna is there. Ya, karena dimanapun sadhu tinggal, tempat itu menjadi tirta, dan dimana ada tirta, di sana Krishna ada. And sadhu there means Nam Sankirtan. Kirtan. Dan kalau ada sadhu, ada Nam Kirtan. ada juga nam kirtan. Where is sadhu, there is Bhagavad Gita. Dan juga di mana ada sadhu, di sana juga ada Bhagavad Gita. So Mahaprabhu minimized 64 to 5, then from 5 to 1. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu mengambil yang di antara 64 cabang bakti atau jalan bakti itu, beliau mengambil 5, dan di antara 5 itu hanya satu yang utama, yaitu sadhu sangha. But Bhaktivinoda Thakur following the conclusion of Jiva Goswami. Dan Srila Bhaktivinoda Thakur mengikuti kesimpulan daripada Srila Jiva Goswami. So especially Jiva Goswami stress on Bhagavad Sravan. Ya, dan khususnya Srila Jiva Goswami menekankan tentang Bhagavad Sravana. Therefore, Menekankan Bhagavatam. Bhaktivinoda Thakur from beginning he developed attachment towards Srimad Bhagavatam.
Dan Srila Bhaktivinoda Thakur khususnya dari awal kehidupan beliau mengembangkan keterikatan dengan Srimad Bhagavatam. Oh, when you are child, once you want to, because there is a new temple, they are going to be installed deity. And the carpenter is there, he is preparing the deity. Bhaktivinoda Thakur went there. Nah, pada waktu Srila Bhaktivinoda Thakur masih kecil, ada di sebuah tempat ada orang membangun tempel dan ingin meletakkan arca, abhiseka arca, dan di sana seorang tukang ukir sedang mengukir arca dan Srila Bhaktivinoda Thakur datang ke tempat itu. Then Bhaktivinoda Thakur said, okay, you are worshipping deity, but why is not acting like a human? Why is not talking? Then this person said, he is a small boy. His name was Kedarnath Datta. A small boy. Then he said, okay, once we open his eye, then he will talk. This carpenter said. Ya, Srila Bhaktivinoda Thakur ketika itu masih kecil bernama Kedarnath Datta bertanya kepada tukang ukir itu, kenapa Anda terus kerja mungkir saja, kenapa Anda tidak bicara begitu? Ya. So when he open eye, the carpenter open eye, then he said, why is not talking? Childhood Bhaktivinoda, why is not talking? Then carpenter said, no, when they make prana pratishtha, installation, then we speak. Then Bhaktivinoda Thakur wait after installation. After a few days again came, he said, okay, installation happened. Why did he not talking? Why is not speaking? Jadi Srila Bhaktivinoda Thakur bertanya kepada tukang ukir itu, kenapa adanya tidak bicara begitu? Nanti kalau sudah buka mata dia akan bicara begitu. Artinya pada saat di Prana Pratishtha arca itu akan bicara gitu. Kemudian setelah arca itu selesai dan juga Prana Pratishtha dilakukan, kenapa juga arcanya belum bicara gitu? Because he was very inquisitive to know why we are worshipping deity from childhood. Karena beliau sangat ingin tahu dan kenapa kita harus memuja arca. Jadi dari masa kecil beliau sudah sangat inquisitif, artinya rasa ingin tahu beliau sangat besar sekali. Yes. Deities, when you install deity, pure Vaishnava install deities, like Bhaktivinoda Thakur install, which one? No, this Radha, his one Radha Madhav is in Calcutta. The Radha Madhav is with us, is Bhaktivinoda Thakur family deity. Like near the Chaitanya Mahaprabhu's time. Yes. Krishna Charana Dutt. His deity. Bhaktivinoda Thakur used to come and worship him when he was come to usually Orissa. Jadi sebenarnya arca Sri Radha Madhawa yang menjadi arca keluarga Srila Bhaktivinoda Thakur, dan dari kecil Srila Bhaktivinoda Thakur juga sudah memuja arca itu. Yang sekarang dipuja di Tamundai di asramnya Guru Maha. Arca itu ada di sana. Ya. Radha Madhawa. This was Calcutta. And Bhaktivinoda Thakur installed, if you go to Gaudiya Math, Chaitanya Gaudiya Math, like I'm going to say Mahaprabhu's birthplace, you know, in that side there is Mahaprabhu, Vishnu Priya, Lakshmi Priya, Nrsimhadev. This deity was in Mahaprabhu's birthplace, in back side. Most devotees don't know, they are not going to that side. But this is installed by Bhaktivinoda Thakur. This deity installed by Bhaktivinoda Thakur. Dan tadi juga dijelaskan bahwa arca Radha Madhawa yang dipuja oleh Srila Bhaktivinoda Thakur dan dipuja di tempel di Calcutta. Dan ini satu lagi adalah yang di Chaitanya Math di Navadvip, di Yogapita, ya. Kalau kita ke belakang di sana ada arca Sri Chaitanya Mahaprabhu dan Vishnu Priya di sana, Nrsimhadev itu di install oleh Srila Bhaktivinoda Thakur. So when he came to know about Chaitanya Mahaprabhu's teachings, he became very ecstatic. Because he was Mahaprabhu's devotee, he became very ecstatic. He said, no, I have to preach Chaitanya Mahaprabhu's movement. Ya, karena beliau adalah penyembah agung dan sangat dekat dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jadi setiap beliau mengingat Sri Chaitanya Mahaprabhu, beliau merasa sangat hanyut dalam sukacita rohani. Karena itu beliau sudah bertekad untuk mengajarkan
ya ajaran daripada Sri Chaitanya Mahaprabhu. But at that time, you don't like many young people, like aristocracy people, like educated people, they don't like Vaishnavas. Because Vaishnavas, in name of Vaishnavism, they are doing so many nonsense things. Bhaktivinoda Thakur was very upset to see all these things. Ya, jadi ketika zaman daripada Sri Bhaktivinoda Thakur, ya, orang-orang orang-orang terpelajar ataupun orang kaya dan orang ningrat seperti itu sangat meremehkan Vaishnava. Mereka tidak menghargai para Vaishnava. Karena ketika itu atas nama Vaishnava mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak benar. Ya, bahkan dikatakan hanya sebagai pengemis saja. So therefore, first he said, no, I have to draw the conclusion. Therefore he wrote down Shastras. Ya, karena itu beliau ingin memperbaiki ya pandangan masyarakat terhadap Vaishnava. Karena itu beliau mengambil semua kesimpulan-kesimpulan sastra dan beliau menulis. Ya itu. Because the educated people, they don't like at that time Vaishnavism. Because Vaishnavism, in name of Vaishnavism, people are only collecting money. And they are not married, but they have some relationship. Many widows are in ashrams. And so many rumors. Bhaktivinoda Thakur being upset. He said, no, I want to keep Siddhanta. So what is Chaitanya Mahaprabhu's teachings? Therefore he wrote down all these books, songs, collect. And only sleeping, how many hours? 2 to 3 hours, Prabhupada used to say. 2 to 3 hours, he used to sleep. As an officer, as a judge. Jadi Srila Bhaktivinoda Thakur ya sangat kecewa dengan ya orang ketika itu yang menyebut dirinya Vaishnava, tetapi mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang nonsen, ya, sehingga masyarakat umum khususnya kaum terpelajar tidak menghormatinya. Karena itu Srila Bhaktivinoda Thakur ingin menulis semua kesimpulan sastra itu, dan beliau juga bekerja sebagai hakim, tetapi beliau malamnya tidur hanya 3 jam dan selebihnya beliau mengucapkan nama suci dan menulis buku. Yes. So Bhaktivinoda Thakur especially when he used to come from office, maybe within 7, he will take prasad, take bath. Immediately within 7 p.m. he will take a rest. And after 3 hours he will wake up. And whole night he used to write. He used to write these books. Whole night. Yeah, not sleeping. For us, he wrote down all these songs, all these books. Jadi Srila Bhaktivinoda Thakur, beliau kerja sebagai hakim. Kadang-kadang beliau pulang pada jam 6, jam 7 malam. Kemudian beliau mandi, prasad, dan setelah itu beliau mengasuh. Ya, cuma 2 jam atau 3 jam. Setelah itu, setelah beliau terbangun, ya sepanjang malam beliau menulis semua, ada buku-buku, lagu-lagu dan sebagainya. Jadi itu semuanya adalah kesimpulan-kesimpulan sastra yang disusun dalam bentuk buku dan lagu. So after completing his teachings in West Bengal, he come to Orissa. Dan setelah beliau menyusun, ya, selesai tugas beliau di Bengal, beliau kemudian pindah tugas ke Orissa. Then he first became a head teacher in high school in Bhadrak. Yeah, head teacher in Bhadrak. Ya, beliau menjadi kepala sekolah di Bhadrak. Then he became judge. Kemudian beliau menjadi hakim. So at that time when he was in Puri, he became, I'm going to say, the temple manager for 5 years continuously. Ya, dan ketika beliau tinggal di Puri, beliau menjadi presiden temple untuk di Jagannath Puri selama 5 tahun. And because at that time the pujaris, they are always serving Jagannath haphazardly. According to their whip they will serve. Ya, karena ketika itu para ponda di sana melayani Sri Jagannath dengan cara yang terbalik, gitu, opposite, artinya yang tidak sesuai dengan sastra yang semestinya. Mestinya A dianu B, gitu, yang berlawanan dengan prinsip. Therefore, he regulated all these pujaris because he was very powerful. He was president of this temple, manager of this temple. Karena beliau kemudian menjadi ketua ataupun pimpinan manajer daripada temple itu, beliau mempunyai kekuatan untuk mengatur kembali semuanya. Yeah, like Prabhupada said, this is the duty of president to see those are staying in ashram, they should not sit ideally. Always they have to serve for Krishna. They cannot sit and gossiping, no. Everyone have to engage in Krishna service. This was Prabhupada's mission.
Jadi kewajiban daripada presiden tempel, Prabu. Prabu istri presiden tempel ya adalah kewajiban Prabu untuk melihat semua yang tinggal di tempel itu tidak boleh duduk santai. Semuanya harus menyibukkan dirinya dalam berbagai pelayanan di tempel. So, if someone go inside the temple, Jagannath Puri, there is a mandap, Mukti Mandap. Who went to Jagannath Puri temple? You went, huh? Yeah. Where is it? Nrsimhadev, original Nrsimhadev. Yeah. Brahma installed the Nrsimhadev. In front of Nrsimhadev, you can see Pandas are sitting. So this is called Mukti Mandap. But Bhaktivinoda Thakur started a Bhakti Mandap. He said, oh, only there just Pandas are sitting there, only collecting money, only they are following Karma Kanda. He'll start another place. At Lotus Pit of Chaitanya Mahaprabhu, where Chaitanya Mahaprabhu's Lotus Pit, he started a assembly. This is called Bhakti Mandap. Because he want always Siddhanta should be there. Everyone should follow Chaitanya Mahaprabhu's teachings, not Karma Kanda. From the enter in the No, once you enter, then go to in left side, then there is a banyan tree, and Goddess is there, Yeah. then you go in this direction, then you can see Pandas are sitting above. yes. And next to this Nrsimhadev, Brahma installed. This was the first Nrsimhadev. Jadi kalau kita Within the temple, this was the first Nrsimhadev. And another Nrsimhadev is there, nearby Gundicha. Brahma installed also. Jadi kalau begitu kita masuk dari pintu utama, ya, dari Singadwara, kemudian masuk kita ke arah kiri, kemudian di sana ada mandap, ya, ada pohon besar di sana dengan kapal riksa, ya. Kemudian ada pelataran para Mukti Mandap. para pohon Mukti. mereka disebut Mukti Mandap. ya. Tapi Srila Bhaktivinoda Thakur merubah namanya menjadi Bhakti Mandap. Ya, dan di belakang itu ada tempel Nrsimha, ya kita pernah darsan di sana. Itu katanya yang diinstal oleh Brahma di sini. Every day he used to speak Bhagavatam in front of Chaitanya Mahaprabhu's lotus feet. He want to establish bhakti. Ya, di setiap hari beliau menyampaikan Srimad Bhagavatam di dekat dengan kaki Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu di sana. Yeah. Therefore, it is our duty to hear Bhagavatam every day. Temple means Prabhupada said, Kirtan and Shravan and service. Karena itu kita hendaknya setiap hari mendengarkan Srimad Bhagavatam. Dan Prabhupada menjelaskan bahwa tempel artinya ya adalah tempat untuk melakukan kirtan dan Bhagavata Sravana. So Bhaktivinoda Thakur at that time got information because he was judge. He got information. One yogi is there nearby Bhubaneswar, nearby Khandagiri. One yogi has a mystic, and he has such mystic power. Even someone have leprosy, he can cure. Jadi kemudian karena ketika itu Srila Bhaktivinoda Thakur juga sebagai hakim dan juga sebagai manajer tempel di Jagannath Puri, ya, beliau mendapatkan informasi bahwa di daerah dekat Bhubaneswar di sana ada seorang yogi yang rambutnya panjang ikal seperti itu dan dia sangat hebat sekali, bahkan dia bisa menyembuhkan orang-orang yang menderita lepra. So public people inform to police. You see, this person is there. Although he is curing leprosy persons, but one day he announced, in the month of Chaitra, I will perform Ras Leela. So all the young girls and women should come. I will perform Ras Leela. And the local people informed to police. Because he presenting himself as Krishna. Dan yogi itu menganggap dirinya sebagai Krishna. Kemudian menjelang Chaitra Purnima itu, Purnama di dalam bulan Citra itu, dia sebelumnya dia sudah mengumumkan kepada masyarakat, oh para gadis-gadis dan orang-orang yang cantik datang ke ashram saya, nanti kita akan melakukan rasa lila begitu. Karena dia menganggap dirinya Krishna. At that time, also Bhaktivinoda Thakur's glory is spreading everywhere because he was very expert preacher in Srimad Bhagavatam at that time. Dan ketika itu pula, ya, kemasyhuran Srila Bhaktivinoda Thakur makin tersebar, makin terkenal karena beliau menjadi pengajar Srimad Bhagavatam yang sangat
dikagumi, sangat dicintai orang. When Bhaktivinoda Thakur was preaching Bhagavad Gita Bhakti Mandap within the temple, one Babaji challenged him. This is not correct, this is not correct, you are speaking in this way. Just after he became disease and he going to die, yes. He's going to, he was pure devotee, Mahaprabhu, man. He's going to die. Ketika Srila Bhaktivinoda Thakur menyampaikan Srimad Bhagavatam di Bhakti Mandap itu, ya ada orang yang menentang. Oh, apa yang Anda sampaikan ini tidak benar, cara Anda menyampaikan tidak benar, kesimpulannya tidak benar seperti itu. Tapi Srila Bhaktivinoda Thakur tenang aja gitu. Akhirnya orang itu menderita lepra. Menderita sakit dan akhirnya meninggal. He become disease. He's going to die. At that time, some people give information to Bhaktivinoda. You know, this person was hearing from Bhagavatam. Just few days before he challenged you, now he is going to die. Immediately Bhaktivinoda Thakur runs towards Jagannath and pray, please recover this person. Then this person immediately recover. Jadi, saya ulangi tadi. Jadi ketika Srila Bhaktivinoda Thakur menyampaikan kelas Bhagavatam itu, jadi ada seorang Brahmana di Yogi yang menentang kesimpulan-kesimpulan dan cara penyampaian dari Srila Bhaktivinoda Thakur. Itu dianggap keliru, dianggap salah seperti itu. Dan akhirnya orang itu menderita sakit dan bahkan hampir meninggal. Walaupun Srila Bhaktivinoda Thakur tidak bereaksi, tetapi Krishna menghukum orang yang menentang seorang penyembah murni Tuhan, seorang Vaishnava. Ketika Srila Bhaktivinoda Thakur mendapatkan informasi bahwa orang yang menentang beliau itu kemudian hampir meninggal, segera Srila Bhaktivinoda Thakur lari di hadapan Sri Jagannath dan memohon kepada Sri Jagannath agar orang itu disembuhkan, dan segera orang itu sembuh. Yes. So everyone knows Bhaktivinoda Thakur is a pure devotee at that time, and sometimes everyone knows this yogi is also very influential person because he is curing leprosy. Jadi ketika itu kedua-duanya yogi itu juga sangat terkenal karena kesaktiannya, ya, bisa menyembuhkan orang lepra dan sebagainya. Dan di satu sisi Srila Bhaktivinoda Thakur mulai sangat terkenal sebagai penyembah murni Tuhan, ya, karena menyampaikan Bhagavatam, dan juga beliau sebagai pada presiden daripada manajer di Jagannath Puri seperti itu. So when police informed that he is going to perform Ras Leela, you should handle this case. Bhaktivinoda Thakur just changed his dress like a common people. He went there and he asked to him, "Who are you?" His name was Bishop Sen. Ya. Jadi ketika kemudian Srila Bhaktivinoda Thakur mendapatkan informasi laporan dari polisi bahwa orang yang yogi itu akan mengadakan rasa lila dan mengundang para gadis begitu. Jadi polisi itu memohon kepada Srila Bhaktivinoda Thakur untuk menangkap orang itu karena itu kegiatan yang sangat bejat begitu. Kemudian Srila Bhaktivinoda Thakur ganti pakaian menjadi pakaian biasa seperti hakim biasa, seperti orang kantoran, dan datang kepada orang itu. And he himself present, "I am the incarnation of Krishna." The yogi said, Vishwasen said, "I am Krishna. I can perform Ras Leela." Kemudian yogi itu mengatakan, dia namanya Wiswaksena, dan saya apa salahnya kalau saya melakukan rasa lila, karena saya Krishna sendiri gitu, menganggap dirinya Krishna. Yes, because he is imitating Krishna. He want to perform Ras Leela. Bhaktivinoda Thakur said, "Okay, whether you are Krishna or not, I will show you. Whether you are Krishna or who are you." Dan kalau Srila Bhaktivinoda Thakur tetap saja, ya, apakah kamu Krishna ataupun bukan, ya, lihat nanti saja, tapi yang penting sekarang saya akan menangkap kamu. And immediately Bhaktivinoda Thakur informed to police. Dan segera Srila Bhaktivinoda Thakur menginformasikan polisi. Police came, but they are unable to enter to his ashram because he was a magician, black magic, black magic, yogis. Dan polisi juga tidak mampu untuk masuk ke dalam ashramnya karena dia menggunakan kekuatan magicnya untuk melindungi ashram itu. So anyone coming, he became feared. Dan setiap orang, bahkan polisi pun takut dengan orang itu. And Bhaktivinoda Thakur only chanting, "Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama." When you chant, no black magic. You chant pure name and
and take prasadam, you have faith on Guru and Krishna. What black magic can do? Nothing else. Ya. Jadi karena Srila Bhaktivinoda Thakur terus mengucapkan nama suci, beliau tidak terpengaruh oleh ilmu sihir orang itu. Begitu pula kalau kita selalu hanya mengucapkan nama suci dan makan prasad saja, maka black magic tidak akan mampu mempengaruhi kita. Black magic is powerful, Diwali. I don't care. You don't know. But if it is powerful, why not you are killing American president? Why not you are killing this Ukraine president? There are so many black magicians. Why not they are not killing so many presidents? Why not they are killing industrialists and bring their money? Useless. Those persons are no faith in Krishna. They are always asuchi. They are eating, drinking, not clean. For them, this black magic, you can apply black magic, not for devotees. If devotees have faith, black magic, nothing. Because Tulsi is there, chanting Hare Krishna. Bhaktivinoda Thakur chant Hare Krishna, he started to chant Hare Krishna and said to police, you arrest. Because you are not devotee, I am devotee, you arrest. And they arrest Vishwanath. Jadi kalau kita sebagai penyembah sudah mengucapkan nama suci, hanya makan prasad, sudah tekun pejabat dan sebagainya, black magic itu tidak akan mempengaruhi kita. Itu hanya black magic hanya bisa dikenakan pada orang-orang yang kegiatannya kotor, ya tidak suci, ya dia pasti akan terkena karena dia tidak punya pertahanan diri, ya. Tapi Srila Bhaktivinoda Thakur hanya dengan mengucapkan nama suci kemudian menyuruh polis tangkap dia gitu, ya, ditangkap dia dan dimasukkan penjara. So when actually Bhaktivinoda was arrested and put him in jail, but that night all his son daughters now see people are diarrhea, and Bhaktivinoda Thakur's wife approached, you know, you are the incarnation of Krishna, you are a great yogi, please release him. Bhaktivinoda, yes, you are bogus, you don't know anything. See Krishna, and whole night Bhaktivinoda Thakur said, you just chant with me, we can cure our sons and daughters. Because he applied again magic to sons and daughters. Kemudian orang itu dimasukkan penjara di dalam tahanan begitu. Dan mulai malamnya setelah yogi ini ditangkap, maka keluarga Srila Bhaktivinoda Thakur, istri beliau, putra putrinya semua menderita demam dan diare. Dan kemudian istri Srila Bhaktivinoda Thakur mengatakan, oh dia dari inkarnasi Krishna itu. Kenapa kamu menangkapnya? Ayo lepaskan dia. Kalau jika tidak demikian anak-anak kita semua akan mati. Gitu. Tapi Srila Bhaktivinoda berkata, kamu bodoh, tidak tahu apa. Ayo kita semua mengucapkan nama suci di samping saya ini. Jadi sepanjang malam mereka mengucapkan nama suci bersama Srila Bhaktivinoda Thakur. Slowly their son and daughters just whole night suffer, passing diarrhea, heavy fever. But Bhaktivinoda Thakur have faith on holy name, only chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. And morning time he saw all his son daughters they are cured. Then Bhaktivinoda Thakur said, what happened? You are incarnation of Krishna, you are yogi, huh? You are so bogus, you are also believing, you are my wife, you are also believing. Bhaktivinoda Thakur chastised. Jadi hampir sepanjang malam istri Srila Bhaktivinoda Thakur dan anak-anak beliau menderita diare. Tapi kemudian karena Srila Bhaktivinoda Thakur sangat yakin sebenarnya tentang nama suci dan mengajak mereka juga mengucapkan nama suci bersama-sama, masa keesokan paginya semuanya sudah sembuh dari diare itu. Kemudian Srila Bhaktivinoda Thakur, apa yang kamu bilang? Dia bukan inkarnasi Krishna, dia yogi yang bogus itu. Ya, tapi kita harus yakin dengan nama suci. And yogis within this jail, he said, oh, I will not eat anything, I will not drink anything, so that Bhaktivinoda will release me. But Bhaktivinoda said, no, I will not release him. 21 days he will fast without water, then he died there. Bhaktivinoda said, yes, this is required. Let him die. Jadi kemudian yogi itu melakukan puasa, tidak makan dan tidak minum dengan harapan Srila Bhaktivinoda Thakur akan merasa kasihan dan membebaskannya. Tapi Srila Bhaktivinoda Thakur begitu kokoh beliau, biarkan dia puasa, bahkan kalau mati pun tidak apa-apa begitu. Dan setelah 21 hari dia tidak makan dan minum, akhirnya dia mati, dia meninggal. Because Bhaktivinoda Thakur is Mahajan, Savek Goswami was learned, and Mahapurush, no one man, Manjari.
Once he was traveling with Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Once he was traveling in Bengal. Jadi setelah Bhaktivinoda Thakur, beliau adalah manjari, beliau adalah teman pelayan kekal Sri Krishna, pelayan intim dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jadi beliau tahu apa yang harus dilakukan. Beliau sangat murni, sangat suci. Ya, dan ada hal yang juga terjadi dengan Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur di Bengal. So he was sitting on, one train, in Indian train, you have to wait. So they are just waiting on platform. Train will come, but suddenly Bhaktivinoda Thakur became fainted. Suddenly became fainted. No one knows why. Ya, di Calcutta ketika beliau menunggu kereta, kita tahu kalau kereta di India itu tidak pernah datang tepat waktu begitu. Ya, dan beliau menunggu, tiba-tiba beliau sampai pingsan di pelataran. And the local kereta itu. The local people, then was Bhaktivinoda Thakur. They said, okay, we will bring Bhaktivinoda Thakur to medical. But Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, no, not require any treatment. Ya. Dan kemudian orang-orang yang di sekitar sana itu tahu bahwa beliau itu adalah Bhaktivinoda Thakur. Mereka ingin membawa Srila Bhaktivinoda Thakur ke rumah sakit begitu. Tetapi Srila Bhaktisiddhanta mengatakan tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Just after 1 hour, he again come to consciousness. Dan setelah 1 jam beliau berada dalam keadaan seperti pingsan itu, beliau menjadi sadar lagi. Then he asked to father, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur asked to father, where you went? Where you went? Ya. Kemudian, Srila Bhaktisiddhanta ketika itu bertanya, ayah, kenapa ada tiba-tiba pingsan? He said, oh, I went to heaven. Ya. Kemudian Srila Bhaktisiddhanta Thakur menjawab, saya pergi ke surga. Why you went to heaven? Kenapa ayah pergi ke surga? Oh, there is some debate, they are not drawing some conclusion. They are not bringing some conclusion. Because Jamaraj and Narad Muni, they are discussing Bhagavad Gita. In one verse, they are not bringing conclusion. They just invite me. I went there. Jadi apa yang beliau sampaikan? Ya, karena di surga ada debat Bhagavad Gita, ada sampai di satu sloka. Mereka tidak bisa mengambil kesimpulan. Ada Narada Muni, Indra, Yamarada ada di sana, tapi mereka berdebat satu sama lain, tidak bisa mengambil kesimpulan. Dan mereka mengundang Srila Bhaktisiddhanta Thakur untuk datang untuk mau melerai. Which verse? Kipram bhavati dharmatma sususanti rigachanti gondeya pratijana nami bhakta prana. In this verse, they are not drawing conclusion. And Apichit Sudaraj, Ananyava, they say, how it is possible? How it is possible? Then Bhaktivinoda Thakur went there and gave the conclusion. This is the conclusion. Even he gave conclusion to Narad and Indra and Jamaraj. Jadi sloka ini kemudian Nabi Bhakta Prana Sakti Sasantim. Ya, jadi beliau-beliau ini bertiga itu mahajana, ada Narada, ada Indra, ada Yamara di sana, tidak bisa mengambil kesimpulan dari sloka itu. Karena itu mereka itu mengundang Bhaktivinoda Thakur untuk mengambil kesimpulannya, dan beliau yang memberikan kesimpulannya dari sloka itu. But so empowered, so empowered. Bayangkan, ya. Once he was traveling, Dikuasakan. once he is traveling in Orissa, nearby Bhubaneswar, Satyabhamapur. Ya. Jadi suatu ketika beliau sedang melakukan perjalanan di Orissa, ya, di Satyabhamapur. Satyabhamapur, ya. First cover. First some good books of cover. So in night time he went. He just night time he just stayed in a temple. Ya. Karena malam sudah tiba, kemudian beliau tinggal di sebuah tempat. Because he is Vaishnava, he cannot stay in someone's house. He said, better I will stay in temple. But all the villagers said, don't stay here. There is a ghost, Brahma Bhuta. If Brahmana became die, and he became ghost, very dangerous than common ghost. Brahma Bhuta. Jadi dijelaskan karena beliau sebagai penyembah juga sebagai Brahmana, beliau tidak bisa tinggal di rumah orang. Tapi karena itu beliau tinggal di tempat. Tapi pujari tempat mengatakan, Anda jangan tinggal di sini. Di sini ada hantu Brahmana hantu gitu.
Kalau hantu biasa itu gampang diusir. Tapi kalau Brahmana meninggal kemudian menjadi hantu, itu sulit sekali itu. In ghost there are many categories. Ya, bahwa para hantu pun ada banyak kategorinya. If someone unfulfilled desire and die, he become ghost. Oh, very dangerous. Oh. Kalau orang yang penuh dengan keinginan, kemudian keinginannya tidak terpenuhi, meninggal, dia menjadi hantu, itu sangat berbahaya. Like young girls, young boys, especially young girls, they want to marry, but suddenly they die. Already everything fixed. If they will become ghost, they're very dangerous. Very dangerous. Dijelaskan kalau gadis umpamanya dia jatuh cinta pada seseorang, mau menikah gitu tapi kemudian kalau dihalangi ataupun dilarang, kemudian dia meninggal, itu akan menjadi hantu dan sangat berbahaya. And Brahman. Kemudian Brahmana. Oh, if he's just, how can you say, misusing Krishna's money, enjoying Krishna's money, Vishnu's money, again he become ghost, he become Brahma Bhuta. Jadi ini untuk para Brahmana dan yang tinggal di temple. Yeah. Ya. Kalau you will become ghost or dog. Ya. If you spoil Krishna's money, enjoy Krishna's money, you become dog. Mencuri uangnya Krishna. Dog in temple. Dog in temple. Mencuri uangnya Krishna menggunakan untuk kepentingan sendiri dan sebagai pencuri, dia nanti bisa setelah dia meninggal bisa menjadi hantu ataupun menjadi anjing di tempat. Yeah, this is Krishna's money. One dog was there in our ashram, one Gurudev was there. And he's always sleeping. And he will not eat anything. You give something, he will not eat. Only he will eat Vaishnava remnants. Yes. That dog. Jadi di Buaniswa juga pernah ada anjing di sana. Mereka tidak mau makan makanan yang lain. Mereka hanya ingin makanan sisa makanan dari para Vaishnava. Maha Prasad. And when Pujari will come, he can know. Oh, now Pujari will come. This is not Bhogo time. He will not sleep on the way. He will go outside. And he conscious. And Gurudev said he was Vaishnava before. He was Vaishnava, he committed mistake, now he's dog. Don't kick him away. Gurudev said, don't kick him away. He should stay here. Here, Krishna name. And actually the dog disappeared. No one knows when he died. Jadi ketika pujari sudah datang selesai akan mempersembahkan, dia tidak mau mengganggu, dia pergi keluar. Tapi setelah orang selesai mempersembahkan, setelah selesai pesan, baru dia datang lagi gitu. Dan guru dia mengetahui, oh dia ini dulu Vaishnava, dia sekarang dia menjadi anjing. Jangan diusir dia, berikan dia pesan. And she was female. You know what happened? Cat kids, huh? Cat kids used to come drink milk from dog. She was sleeping. Everyone was so peaceful. Even kids, small cats, they used to come and drink milk from milk bag. She's Vaishnava, and Gurudev said, oh, he's Vaishnava. Bahkan anak jadi anjing itu adalah anjing betina. Ya. Dan bahkan anak kucing yang datang ke sana, ketika anjing itu tertidur, anak kucing itu menghisap susu dari anjing itu, dan dia tetap saja tidur gitu. Dia sangat damai sekali karena itu Gurudev tahu bahwa dia dulunya adalah Vaishnava, jangan dia diganggu gitu. Dan kemudian dia kapan meninggalnya tidak tahu, dia menghilang gitu, karena dia tidak apa-apa. Saya mau melihat hantunya gitu. So actually in night time this ghost came, fearful and crying in front of Bhaktivinoda Thakur. Dan pada tengah malam, hantu itu datang di hadapan beliau Thakur dan dengan wajah yang menakutkan, tapi dia menangis. He said, why you are crying? He said, I was Brahmana before, worshipping here, this deity. Jadi Bhaktivinoda Thakur bertanya, kenapa kamu menangis? Kemudian hantu itu bicara pada Bhaktivinoda Thakur, dulu saya pujari di sini, melayani arca di sini, dan sekarang saya jadi hantu di sini. He said, then how you became ghost? Nah, bagaimana kamu bisa menjadi hantu? Oh, he said, when I am pujari, I am always stolen Krishna's money. I enjoy, therefore now I become ghost. Please you deliver me. Bhaktivinoda Thakur said, yes. Whole night you should chant with him and hear Bhagavatam. Whole night Bhaktivinoda Thakur deliver this ghost. Just chant holy name
and just read Bhagavatam. And here, and next day, he disappeared. Iya. Ya, jadi kemudian hantu itu mengatakan, dulu saya pujari di sini, tetapi saya sudah melakukan kesalahan. Ya, saya selalu mencuri uang donasinya itu dan saya gunakan untuk kenikmatan saya sendiri. Akhirnya saya menjadi hantu. Dan tolong bebaskanlah saya dari penderitaan ini. Kemudian setelah Bhaktivinoda Thakur mengatakan, baik, saya akan membantu kamu. Duduk di sini bersama saya dan kita akan mengucapkan nama suci dan membaca Srimad Bhagavatam. Jadi sepanjang malam Sri Bhaktivinoda Thakur mengucapkan nama suci dengan keras dan hantu itu juga mendengarkan dan kemudian membacakan Bhagavatam. Akhirnya jalan pagi hantu itu sudah menghilang dia. So then he transferred from Odisha to Bengal, and he went to Krishnanagar. Ya. Dan kemudian dari Odisha beliau dipindahkan lagi ke Bengal, ke Krishnanagar. So when he was actually become officer in Krishnanagar, he used to stay in Godrum. Ya, dan ketika beliau ditugaskan di Krishnanagar, beliau lebih sering tinggal di Godruma. And there he found out Jagannath Das Babaji Maharaj. Dan ketika beliau tinggal di Godruma itulah beliau bertemu dengan Jagannath Das Babaji Maharaj. You see how our acharyas are self-manifested, Mahaprabhu's own man, Nityasiddhas. You have to understand these things. Jadi kita harus tahu bagaimana ya teman-teman intens Sri Chaitanya Mahaprabhu, para penyembah murni Tuhan, ya beliau muncul dengan sendirinya. Because he was searching which one is Chaitanya Mahaprabhu's birthplace, especially when he stayed in Krishnanagar. Ya, ketika beliau tinggal di Krishnanagar, beliau selalu berpikir di mana saya sebenarnya. Ya, karena ada banyak orang-orang yang lainnya sudah mengadakan riset tentang di mana sesungguhnya kemunculan Sri Chaitanya Mahaprabhu. You went to Godrum? In Godrum, Bhaktivinoda Thakur's room, you saw his bed, his room, his kerosene can, everything is there. In Godrum. Di Godruma itu ada kamar daripada Srila Bhaktivinoda Thakur, tempat dia tinggal, ada tempat tidurnya, ada alat-alat yang beliau masih pakai. So in one night, Bhaktivinoda Thakur and his servant and Bhaktisiddhanta Thakur, they are just within the roof, within the house roof. They are just, because summer season, they are just chanting and moving on the roof. And Bhaktivinoda Thakur saw a effulgent light is coming. Like next, how can you say, next side of the Ganga. Ganga. Because Ganga is there, and there in this side, Godruma, and next side is Jalangi, this Jalangi. Dan di Godruma ketika Srila Bhaktivinoda Thakur malam bersama Srila Bhaktisiddhanta dan seorang pelayan beliau bisa mengucapkan nama suci, tiba-tiba ada sinar terang yang muncul di sana dan mengarah ke Sungai Ganga, kayak Jalangi. Bhaktivinoda Thakur asked his servant, you see, such a light, effulgent light is coming. He said, no, I don't see anything. Ya, dan Srila Bhaktivinoda Thakur mengatakan pada pelayannya, lihat, kamu lihat ada sinar yang sangat besar, yang sangat terang gitu. Tetapi pelayannya tidak melihat, saya tidak melihat apa-apa. But when he asked to Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, his son, he said, yes, there is a source of light, like effulgent light is coming. Dan tapi ketika beliau bertanya kepada putranya Srila Bhaktisiddhanta, ya saya melihat ada sinar yang sangat cemerlang di sana. Because he was searching for Chaitanya Mahaprabhu's birthplace. Where is the original Chaitanya Mahaprabhu's birthplace? Karena beliau sedang mencari-cari di mana sebenarnya tempat kemunculan dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Next day, he went. Because at night time he might remark, okay, this tree, this side, this one. The next day he went to that place. Crossed over the Jalangi, went to that place. And Muslims are there. Dan kemudian karena malamnya beliau sudah memastikan ada sinar yang terang itu loh di antara pohon ini begitu. Kemudian keesokan harinya beliau menyeberangi Sungai Jalangi dan pergi ke tempat di mana beliau melihat sinar itu muncul, dan tempat itu sebenarnya menjadi milik tanah itu menjadi milik orang Muslim. Then he asked, consulted the Muslim. Muslim said, here one ghost is staying. Because night time generally we saw also bright light is coming.
Maybe some ghost is there. Ya, tapi ya pemilik tanah itu orang Muslim itu mengatakan ketika ditanya oleh Srila Bhaktivinoda Thakur siapa punya tanah ini apa dan dijelaskan di sana bisa dari Pulau Tulasi. Iya. Ya, ada pohon tulasi di sana. Tapi kemudian memang tanah itu tidak dikelola oleh yang punya karena ketika dia datang malam-malam dia selalu melihat sinar yang terang dari tempat itu. Kemudian dia juga menyampaikan pada Srila Bhaktivinoda Thakur, di sini mungkin ada hantunya ini, karena setiap malam ada sinar terang di sini. No, they are putting any seed, they cultivating the land. They are just throwing any seed there, it turns to tulsi. You just put rice, anything, wheat, it turns to tulsi. They're fed up, they said, no, this land is useless land. They're not cultivating, Muslims are not cultivating that land. Karena dia setiap kali dia mencoba untuk mengolah tanah itu, apapun yang ditanam, biji apapun yang ditanam tumbuhnya tulasi. So they think that ghost is there, therefore he's doing this thing. Therefore they said this is useless land. We don't want to use it. Dan dia tidak menggunakan tulasi karena itu mengatakan ini tanah ini tidak ada gunanya. Ya, dan di sini ada hantunya. Apapun yang saya tanam ini jadi tulasi gitu. Ini tanah yang tidak berguna sama sekali. People will not believe Krishna, they will believe ghost. If you say ghost is here, they will believe. If you say Krishna is here, they will not believe. You see, Raseshwar is here. If you say Raseshwar is here, they will not believe. And if you say there is a ghost, yes, ghost is there, they will believe. Jadi orang-orang itu kalau para masyarakat itu tidak percaya dengan Krishna, tapi mereka percaya dengan hantu gitu. Iya. Ya seperti orang kalau kita bercerita tentang kehebatan Srila Raseshwar, mereka tidak akan percaya, tapi kalau cerita tentang bagaimana hantu menyerang di sini, di sana ada hantu bayang, mereka datang gitu. I used to say, you see, where is ghost now? I used to say, where is ghost now? Can you show me where is ghost? Ya, dapat bisa orang memperlihatkan hantu sekarang. Now human is ghost. Who is eating, how can I say, flesh, drinking wine, not bathing, long hair, sleeping anywhere. He is ghost. Who is ghost? And killing, shooting, fighting. This is the work of a ghost. Smoking. Is ghost? Who is ghost? Human is ghost now. Sekarang hantu ini ada di masyarakat manusia gitu. Rambut gondrong, tidak pernah mau mandi, mabuk-mabukan, ya berzina, judi dan seperti itu di jalanan. Ya, itulah hantu yang sesungguhnya sekarang. Yes. Anywhere they can pass urine, stool, killing anyone, not how can I say, not taking bath nicely. Anywhere they can eat, anywhere they can sleep. This is ghost duty. This is ghost business. Itulah kehidupan hantu. Bisa makan di mana saja, makan apa saja, ya mau berak, mau kencing di mana saja, tidak ada aturannya. Itulah hantu. People believe, and these Muslims believe ghost is there. Therefore, anything we just put, any seed we put, it turns to tulsi. So they said, Bhaktivinoda Thakur, useless land, better you take it. Your Babaji, you just perform some bhajan here. Jadi seperti orang Muslim itu karena percaya sekali dengan hantu begitu. Oh ini tanah yang tidak bermanfaat, bahkan ada hantunya di sini. Karena itu bapaknya ambil aja tanah saya ini, Anda lakukan bhajan di sini. Then Bhaktivinoda Thakur said, oh, if tulsi plant automatically it is growing, here is Mahaprabhu's place. Yes, some glory is there. Then he said, no, still confirmation required. Then he consulted with Jagannath Das Maharaj. Jadi Bhaktivinoda Thakur sebenarnya dia sudah tahu kesimpulannya bahwa apapun ditanam kalau itu tumbuhnya tulasi pasti itu adalah tempat suci, tempat kemunculan Sri Chaitanya Mahaprabhu, apalagi ada sinar dan beliau melihat sinar itu. Tapi beliau tidak mengambil kesimpulan sendiri. Dia harus mengkonfirmasinya dengan Vaisnava yang senior, yaitu Jagannath Das Babati Maharaj. And Jagannath Das Maharaj at that time unable to walk. Everyone used to carry within a basket. He was sitting in a basket and his servant just carrying him. Nah, karena Jagannath Das Babati Maharaj dia sudah sangat tua, dia tidak bisa berdiri lagi, dia hanya seperti itu. Dan kemanapun beliau mau pergi,
pelayannya membawa beliau dan beliau ditaruh di sebuah keranjang, kemudian dijunjung di kepalanya dan kemudian berjalan seperti itu. So when he came to Chaitanya Mahaprabhu's birthplace, Bhaktivinoda Thakur invited, he danced there. He danced there. Here, in Nimai Janmastan, in Nimai Janmastan, this is the birthplace of Nimai. This is the birthplace. Start to dance. And everybody start to dance. Bhaktivinoda Thakur start to dance. Then confirm, this is Chaitanya Mahaprabhu's birthplace. Ya. Bahkan ketika beliau diusung di atas kepala dengan keranjang seperti itu yang saya dengar ceritanya. Ya. Sampai di tempat itu, beliau bisa meloncat dan langsung menari-nari begitu. Ya, Gauranga kali. Dan kemudian setelah Bhaktivinoda Thakur menari, setelah Jagannatha Balaji menari juga di tempat itu. Gauranga. Dan akhirnya beliau mengerti bahwa inilah tempat kemunculan Sri Chaitanya Mahaprabhu. But Bhaktivinoda Thakur is very scientifically he want to prove everything. Because in future people may complain, this is not Chaitanya Mahaprabhu's birthplace. So he want to measure the length from Kaji Samadhi. So he said, oh, this place is actually place. And from Belal Sen's kingdom, there is one king was there, local king. And he also measured these things, oh, this is perfect place. And Jagannath Das Maharaj, when he was returning, he just indicate one place. He said, yes, Bhaktivinoda, you just dig here. You want to dig this place. Immediately indicate, just dig here. Then he start to dig. And he find out, digging this, digging the earth, immediately find out Mridanga, the broken Mridanga. This was Kaji broken, this Mridanga was there, still. So then Bhaktivinoda Thakur 100% confirmed, this was Srivasangan, this was Chaitanya Mahaprabhu's birthplace. Then he said, okay, I will start my project here. Dan karena Bhaktivinoda Thakur beliau juga adalah seorang sarjana, ya. Jadi beliau ingin memastikan segala sesuatunya juga bisa dibuktikan secara ilmiah. Karena itu beliau mengukur berapa jaraknya antara tempat itu dengan tempat Cankasi, ya, dan kemudian antara tempat itu dengan Sriwasanga dengan tempat raja sebelumnya seperti itu. Dan kemudian sebelum Sila Jagannatha Balaji Maharaj meninggalkan tempat itu, beliau menyuruh Sila Bhaktivinoda Thakur untuk galilah di tempat ini gitu. Kemudian ketika digali, di sana ditemukan pecahan Merdanga. Ya, itulah Merdanga yang Merdanga dari Sila Sriwas yang dipecahkan oleh Cankasi ketika itu. Yes. But still Brahmins are complaining, no, this is not Chaitanya Mahaprabhu's birthplace. Birthplace is in Navadip. Tapi tetap para Brahmana yang lain tidak setuju, ya, tidak mau menerima bahwa itu adalah tempat kemunculan Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mereka tetap bersikukuh bahwa kemunculan Sri Chaitanya Mahaprabhu di Navadip di seberang Sungai Ganga. Then when he started foundation of this temple, just after reading something, he found out one deity. This deity is still there in birthplace, Chaitanya Mahaprabhu's birthplace. Dan ketika Srila Bhaktivinoda Thakur mulai menggali tanah untuk memulai proyek di sana, dia ditemukan sebuah arca pula, dan arca itu seharusnya dipuja di tempat itu sampai sekarang. Jagannath Mishra was used to worship that deity. He is Adokya Vishnu. Dan ayah daripada Sri Chaitanya Mahaprabhu yang biasanya memuja arca itu, yaitu Adoksaja Wisnu. You saw this deity? No, everyone is going there. No, they're just going and just saying, in this altar, 3 altars are there. In middle altar, Mahaprabhu Vishnu is there. You can find this very small deity, black stone deity. Vishnu form. This is Adokya Vishnu. And when Bhaktivinoda Thakur just bringing the foundation of this temple, he found out this deity. And then he 100% confirmed, this is Jagannath Mishra's house. This is Nimai's birthplace. Ya, ketika Srila Bhaktivinoda Thakur mulai menggali tanah untuk pondasi bangunan, di sana ditemukan arca daripada Adoksaja Wisnu di sana, batu hitam di sana, dan sekarang masih ada dipuja di 3 altar di sana, ya, ada di sana. Ya, jadi kemudian Srila Bhaktivinoda Thakur dapat memastikan bahwa ini adalah tempat daripada
Jagannath Mishra, dan tempat kemunculan Sri Chaitanya Mahaprabhu. Then he after took retirement, he said, I will go to Vrindavan for bhajan. Ya, dan setelah beliau pensiun, beliau memutuskan untuk pergi ke Brindavan untuk untuk retire, untuk bhajan. So, but he want permission from Shivji. Tarekswar, in Bengal, Tarekswar is famous Shivji, very, how can I say, powerful Shivji. And he went, 1899, he went in Bengal, nearby, just Mayapur, maybe within 100-200 kilometers, Tarekswar. So he went to Tarekswar. You know, this station is there. Station is there, Tarekswar station. So he went there and he prayed to Shivji. Please give me permission, I want to go to Vrindavan for bhajan. Then Shivji appeared. Dan di dekat daerah sana ada tempat Shivaji. Dan sebelum pergi ke Vrindavan, Srila Bhaktivinoda Thakur datang ke tempat itu dan mohon permisi kepada Shivaji agar beliau diizinkan untuk pergi ke Vrindavan. Dan setelah beliau berdoa, Shivaji sendiri langsung muncul di tempat itu. And Shivji said, don't go to Vrindavan, stay here. Who will glorify Mahaprabhu? You have to stay here. And you perform bhajan here and glorify Mahaprabhu's dham. Shivji direct order. Dan kemudian Shivaji muncul dan memberikan jangan pergi ke Vrindavan, tinggallah di sini. Jika Anda tidak mau tinggal di sini, siapa yang akan mengagungkan Sri Chaitanya Mahaprabhu, tempat kemunculan beliau dan sebagainya. Yes. Then he start to stay in Godru. Dan ketika itulah mulai beliau tinggal di Godru. And always crying. Dan always selalu menangis dalam sukacita rohani. And his favorite verse, you know, among Sikhastakam, always in old days, he always used to write and always crying. And just reciting one verse from Sikhastakam, Yuga itam nimisel, Chakyu sata, Sunna itam Govinda, only chanting and crying and reciting this verse. Dan kemudian beliau hanya mengucapkan nama suci dan menangis sambil mengucapkan nama suci sloka terakhir daripada Siksastakam itu, sloka yang ketujuh. Always crying and always in the old days he used to always instruct to Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Maharaj, you preach Mahaprabhu's movement, you preach Mahaprabhu's movement. But Gaurkis Das Babaji Maharaj restricted to Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. You don't go to West. You are so beautiful, handsome. You are brahmachari. I don't want to lose you. You are only my disciple. Don't go to West. He always used to say. Because Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur like king. Very intelligent brahmachari. Tall one. Looks very attractive. And when he wears glass, he's like a big president. Like a president. Jadi beliau selalu menyuruh putranya untuk mengajarkan ajaran Sri Chaitanya Mahaprabhu kepada Srila Bhaktisiddhanta. Tapi Srila Bhaktisiddhanta Srila Gaurkis Saudara Das Babaji Maharaj, guru daripada Srila Bhaktisiddhanta, selalu menekankan jangan pergi ke barat. Jangan pergi ke barat. Karena Anda brahmachari. Karena Srila Bhaktisiddhanta beliau sangat tampan, gagah, tinggi, besar, pakai kacamata, seperti raja begitu. Jadi Srila Babaji Maharaj, guru kerohanian dia sangat khawatir jangan pergi ke dunia barat. Anda begitu tampan brahmachari, dia takut kalau muridnya nanti jatuh di sana gitu. You send your servant, don't go directly. This was order of Gaurkis Babaji Maharaj. Ya, Anda kirim murid Anda atau pelayan Anda, jangan Anda sendiri langsung pergi ke sana. And who is dalam perintah daripada and who is his servant? Prabhupada. And when Prabhupada used to see the Vaishnava devotees in Mayapur, once he started to cry. Iya. Ya, suatu ketika setelah Prabhupada melihat murid-murid beliau dari dunia barat yang di Mayapur, beliau mulai menangis. And Prabhupada used to say to Vaishnava devotees, at least once a year you have to come to Mayapur. Yeah, karena this is Bhaktivinoda Thakur's teaching. Because when Western devotee chanting there with Indian devotee, Prabhupada said, "Oh, I am only remembering about Bhaktivinoda."
Because Bhaktivinoda Thakur said, the day will come, eastern and western, all devotees will chant Gaur Hari, Gaur Hari. Now this time comes. Ya, karena itu adalah merupakan mimpi ataupun cita-cita dari Srila Bhaktivinoda Thakur. Bagaimana di kemudian hari para penyembah dari dunia barat dan di yang lokal di sana akan menari bersama-sama mengucapkan Gaura Hari, Gaura Hari. Dan itu menjadi kenyataan. Dan ketika Srila Prabhupada melihat para penyembahnya selalu berkumpul di Mayapur, beliau selalu menangis mengingat apa yang ditinggalkan dan dicita-citakan oleh Srila Bhaktivinoda Thakur akhirnya terpenuhi. And before, no one believing one statement from Chaitanya Charitamrita. No one have faith on that statement. Sebelumnya tidak ada seorang pun percaya dengan apa yang dinyatakan dalam Chaitanya Charitamrita. Only accepting, but they don't have complete faith. How it is possible? पृथ्वीते आचेत नगराधिग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे वरना. Mahaprabhu said, all over the world my name will spread. But in India people are not chanting. How it is possible? How it is possible? All over the world. It was impossible. Everyone think this was impossible. Loka ini ada dalam Chaitanya Charitamrita yang artinya nama suciku akan terdengar dan dinyanyikan di seluruh dunia. Tapi mereka sudah membaca Chaitanya Charitamrita, mereka yakin itu hanya akan terjadi di India. Bahkan di India saja tidak semua orang bisa mengucapkan nama suci, apalagi ke seluruh dunia begitu. Jadi mereka ragu akan hal itu. And how the Prabhupada became sick? At that time Prabhupada's sickness came. He once in Mayapur. Ya, suatu ketika setelah Prabhupada sedang di Mayapur, beliau jatuh sakit. And most of his god brother came. Dan kebanyakan beberapa murid saudara-saudara guru Srila Prabhupada datang. Actually, no one have power or no one will come that preach in Western world like Prabhupada. No one have power to preach in Western world. Yeah. Only Prabhupada. Ya, tidak ada seorang pun yang mempunyai kekuatan dan juga ketulusan untuk melaksanakan perintah guru beliau kecuali Prabhupada. There is Paschatya Desa Tarini. Only he can deliver this Western people. Karena itu dasar Paschatya Desa Tarini. Hanya Prabhupada yang mampu menyelamatkan orang-orang di dunia barat. You are unable to control your son and daughter when they are young. We are devotees. We are unable to sometimes control our son and daughter. Ya, kita sebagai penyembah mungkin hanya mampu, kadang-kadang tidak mampu juga untuk mengendalikan putra-putri kita sendiri. But he was 70-year-old, only by showing finger like that, he was dancing. You know, only showing finger like that. Sometimes he preaching, just like dance. Immediately they will start dance. Just showing finger. He was dancing 10,000 white elephants. No one can get. Even American government fails to control them. But Prabhupada only one finger controls them. Dance. Go to Africa. Go to Australia. No one is like him. Yeah. Jadi betapa kekuatan magic Prabhupada. Hanya dengan murid-murid beliau ada di sana, hanya dengan satu jari saja begini, mereka bangun dan menari. Bahkan bahkan Presiden Amerika tidak mampu mengendalikan para hippies ketika itu. Tapi Prabhupada dengan mudah mengendalikan mereka. Kemanapun dia pergi, di sana akan menyanyi menari Hare Krishna. Ke Afrika, ke Australia, ke Jakarta juga beliau sempat datang. You know Prabhupada, Jakarta story, you know? What happened? Prabhupada came with servant, very long flight. Prabhupada I was reading once. Just Prabhupada arrived in Jakarta. Then Prabhupada said, where is bathroom? I want to take bath. They said, Prabhupada, just wait, they will arrange a room. Prabhupada said, no, I have no time. I have to take bath. Prabhupada is like that. Prabhupada just went to public, what tape is there. You cannot take bath like that. Prabhupada said, I don't care anyone. Just give me one mug. One mug. Prabhupada take one mug in Jakarta, open the tape, public tape. Take one gamcha, just take a bath. And all the devotees said, Prabhupada, what you are doing? He said, no, I don't want to care anyone. This is time for my bath. I have to take bath now. In Jakarta, Prabhupada done this thing. He said, no, I don't have to care anyone. My body is now, I want to take bath. I'm just tired. I want time. He never care anyone. He's just like king of this world. He never care anyone. Anytime anyone, even flight sometimes, he was just
How can you say? It is going up. Take off. Take up, finish. Prabhupada said, hey, open tiffin, I want prasadam now. Sometimes servant become very reluctant. Because outside people are staying there, just flight take off. Prabhupada said, no, I am 70-year-old. I have big job. I have to maintain my proper time. And front of everyone, Prabhupada just open the temple, servant have to serve. He don't care anyone. Because he said, no, I have to preach. I have to maintain everything in proper time. Jadi itu Prabhupada menjaga sekali jadwal beliau, pakai mandi, pesan, preaching dan sebagainya, karena itu pelayanan beliau gitu. Dan dengan cara seperti itu beliau menjadi kuat gitu. Nah, ketika beliau sampai di Jakarta, ya beliau segera mau mandi, begitu diambil pusing, yang penting bawakan satu sendok satu cedok begitu, dan ada keran di sana, beliau mandi aja di sana. Beliau tidak mengindahkan larangan ataupun petunjuk orang lain. Nah, ini waktunya saya mandi, ya harus mandi begitu. Dan begitu pula ketika beliau berada di pesawat, begitu take off, yang jalan sebentar, pesawat terbang sebentar, dia selalu menyuruh pelayannya, mana pesan, buka rantangnya begitu. Waktunya ya, ini sudah waktunya. Saya umur 70 tahun, saya harus menjaga diet saya yang tepat begitu. Orang lain boleh senang pun tidak senang, tidak ambil pusing begitu. Jadi beliau seperti raja begitu, tidak ambil pusing. Oh, Prabhupada, no one can like most of the Maharajas or devotees have fixed that. Prabhupada don't have fixed that. What Prabhupada said, today I want these things, and devotees are ready. They know he is king. His king's son, Krishna's son. Today, Prabhupada, today I want pakora. Tomorrow I want rice. Next day I want chapati. That day Prabhupada will say, every meal, before meal, just like you will take lunch, before 1 hour you will say, I want this. I want this. Then you have to arrange. Otherwise Prabhupada will chastise you. Why you are not arranging? I want. And devotee, Western devotee, they are expert. They know he is Krishna's own man. Krishna's own man. They have this realization. Krishna's own man. Therefore, you see, still proper disciple, they are only dedicating everything to this mission. They don't want anything. Never complain about ISKCON, and we are complaining. Always complain about ISKCON is doing like that. But they never complain because they know what is Guru. What is Guru's mission, they know. They are only dedicating. Jadi seperti penyuah-penyuah yang lain, kebanyakan mereka mempunyai diet masing-masing karena menderita sakit A, sakit B seperti itu. Diet ada diet masing-masing yang berbeda-beda gitu. Tapi Prabhupada beliau tidak punya diet apapun. Ya. Tapi apapun yang beliau ingin makan pada hari itu, dia hanya mau menyampaikan 1 jam sebelumnya. Oh, saya ingin ini gitu. Jadi para penyuah murid-murid beliau akan segera membuatkan. Karena mereka mempunyai dedikasi yang luar biasa pada Prabhupada. Ya, mereka tahu bahwa Prabhupada itu adalah orangnya Krishna, utusannya Krishna sendiri. Itu penyembahnya Krishna sendiri. Jadi mereka berdedikasi sepenuhnya pada Prabhupada. Dan mereka sangat setia pada ISKCON. Maka sekarang generasi yang baru ini yang komplain pada ISKCON gitu. Tapi murid-murid Prabhupada tidak pernah komplain pada ISKCON. Mereka menjaga ISKCON ini dengan baik karena itu adalah keinginan Prabhupada. So now this is time. I will sing one song, but I will speak one thing about Prabhupada. How he liked acharyas, and this is strength. Guru will not stay forever, but develop your attachment towards acharyas. Guru That will protect your spiritual life. This is the only means. Only means. Ya, guru kita tidak akan bisa tinggal selamanya. Tetapi karena itu kita belajar untuk mengikatkan diri kita, menanamkan keyakinan kita yang pokok kepada acarya. So one day, this was first time Prabhupada after preaching, after went to West America, first time Prabhupada returned. First time returned to India, and at that time many devotees, new devotees. Jadi setelah Prabhupada mengajarkan di Amerika, ketika pertama kali Prabhupada kembali ke India, ketika itu belum begitu banyak penyembah di India. And when Prabhupada returning,
there is two photos, Bhaktivinoda Thakur's and Bhaktisiddhanta Thakur's, and Prabhupada paying obeisances, and tear come from Prabhupada's eye. Ya. Dan ketika beliau kembali ke India, ada foto Srila Bhaktivinoda Thakur dan Srila Bhaktisiddhanta, dan beliau bersujud pada dua perbandingan yang beliau sangat hormati, yang memberikan kekuatan untuk beliau mengajarkan. Beliau bersujud dan akhirnya beliau menangis. Then disciple asked Prabhupada, why you are crying? Why tear is coming in your eye? Kemudian murid-murid setelah Prabhupada bertanya, kenapa Anda menangis? Kenapa ada air mata mengalir di pipi Anda? Prabhupada said, in my old days, I took a heavy risky in my life to just preach my Gurudev's moment. By Gurudev's mercy, I found out all of you. Jadi di usia yang sangat tua seperti ini, saya mengambil risiko yang sangat besar. Tapi saya melakukannya ini hanya atas perintah daripada guru saya. Dan atas karunia beliau saya mampu melakukannya, karena itu sekarang kalian ada di tempat ini. But I have fear because all of you are not so mature, but I have to go to India. Ya, tapi kemudian Prabhupada mengatakan, tapi saya ada kecemasan karena kalian belum dewasa dan saya sekarang mengajak Anda ke India. But now I am handed over all of you to Bhaktivinoda Thakur and Bhaktisiddhanta Thakur. Therefore I am crying. Please you take care of yours, how can I say, grandson, grandson. You just take care. I am handed over you, therefore I am crying. Ya, karena itu kemudian Prabhupada mengatakan, sekarang kalian ada di sini dan saya akan menyerahkan kalian kepada Srila Bhaktivinoda Thakur dan Srila Bhaktisiddhanta supaya beliau yang menjaga kalian. Yes. This is attachment towards Acharya. Itulah beliau mengajarkan bagaimana ya kita semua murid-murid beliau juga supaya terikat kepada para acharya. Yes. If someone is very, I can say, you want to very eagerness to advance in spiritual life, this is the only principle. Develop your attachment towards pure devotees, para acharyas. Karena itu Guru Maharaj menekankan, kalau kita sungguh-sungguh ingin maju di dalam perjalanan spiritual kita ini, hendaknya kita belajar bagaimana mengembangkan keterikatan kita kepada para acharya. So, thank you. Terima kasih banyak. So, we will sing Bhaktivinoda Thakur's very important song. And this is my request to all of you. Lagu Bhaktivinoda Thakur. In Balinese, there are so many devotees. They can sing so nice songs. They are tuned very suitable for Vaishnava songs. So please, whenever you are coming to temple in front of devotee, in front of deity, even devotees there or not, you sing. That is very influential for your spiritual life. Jadi Maharaj mengajarkan bahwa beliau melihat semua penyembah-penyembah di Bali ini itu sangat ya cocok ataupun menyanyikan lagu-lagu para acharya khususnya Srila Bhaktivinoda Thakur. Karena itu beliau menyarankan setiap kali datang ke temple menyanyilah di depan arca. Like if no devotee is there, like in this heaven, where this water is going to be filtered, this water filter is there. There is someone is playing Prabhupada's songs. So this is your standard in ISKCON. Temple should not be like how can I say, like yeah. No speak. Like, looks like Quiet. loneliness. No. Always Prabhupada. If no one is there, just play Prabhupada's Mahamantra, any songs should be in temple. This was Prabhupada's idea. Temple always kirtan should be there. Otherwise you just play my songs. Jadi kalau tidak ada penyembah yang akan melakukan kirtan, ya putarlah saja lagu-lagu bhajan ataupun lagu japa Prabhupada. Jadi dengan demikian kirtan akan selalu berlangsung di temple. Yeah, without kirtan, if you see the deity, you can't realize his supreme personality of Godhead. Only you see his outward form. Therefore, kirtan should be always there. Ya, jadi kalau tidak ada kirtan, kita melihat arca, kita hanya melihat bentuk luarnya. Kita tidak menginsafi kehadiran spiritual beliau. Therefore, whenever Mahaprabhu went to any temple, you see, apart from kirtan and seeing the deity, only seeing deity, you cannot see the deity. With kirtan is very influential in college of Holiness. Jadi pada kali yuga ini, kirtan sangat prinsipil sekali. Bahkan Sri Chaitanya Mahaprabhu setiap kali datang ke temple manapun, beliau selalu menari dan kirtan.
So now this time you have to take prasadam, everyone fast. शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन शुद्ध भक्त भक्त सेवा परम सिद्धि भक्त सेवा परम सिद्धि भक्त सेवा परम सिद्धि भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मोल प्रेम लतिकार मोल प्रेम लतिकार मोल प्रेम लतिकार
जुड़ाए प्राण माधव तो सारी जानी तुलसी देखी जुड़ाया प्राण माधव तो सारी तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तो सारी जानी तुलसी देखी जुड़ाया प्राण माधव तो सारी गौर प्रिय साक से बने 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 जीवन सार्थक मानी जीवन सार्थक मानी जीवन सार्थक मानी जीवन सार्थक भक्ति मोद कृष्ण भजने अनुकूल पाए जा भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाए जा भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाए जा भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाए जा प्रति दिवस परम सुखे प्रति दिवस परम सुखे प्रति दिवस परम सुखे प्रति दिवस परम सुखे स्वीकार करे ताहा स्वीकार करे ताहा स्वीकार करे ताहा स्वीकार करे
सत्यानंद भक्तमठ ठाकुर महाराज की जय, सप्तम गोस्वामी श्रील भक्तमठ ठाकुर महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, संवेद भक्त वृंद की जय, श्री गुरुदेव की जय, जगन्नाथ महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री श्री राजराजेश्वर देव की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, जय गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण। ईश्वरी सरदार स्वामी महाराज की जय।